So let's start now. Welcome everyone. Buenas noches a todos. Buenas We noches. want to introduce tonight Greg. Greg is always at the fire department in case you have a problem or something in your homes. You know, you can call him and ask him questions. Greg trabaja en el departamento de los bomberos en St. Cloud. Cuando ustedes tengan algún problema en su casa, llámenlo. Siempre consulten con él cualquier cosa que ustedes quieran saber. Entonces, so let's start, Greg. Let's start with your presentation. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Bien. I was telling Paula I had Spanish class in high school, but that was like 30 plus years ago, so I remember about this much of it. Yes, hi everyone. My name is Greg. Last name is Adovitz, which is kind of a mouthful. I am one of the fire marshals here in the city of St. Cloud. So what I do building inspections, fire investigations, and public education. So presentations to folks like you. Entonces Greg es la persona que hace investigaciones acá en la ciudad. También él se encarga de hacer revisiones en las casas y what else are you doing? Y educación para la comunidad. Okay. Yep. Okay. So tonight, let me share my desktop. I don't know if you'll be able to see me while I'm sharing this, but we'll try to give this a whirl. Okay. Okay. So you can see the fire safety and what firefighters do? Yes. Okay. Very good. We see the presentation. Okay. Entonces vamos a hablar esta noche sobre cómo prevenir incendios y qué es y cuál es el trabajo de los bomberos. Okay. So one of the things I want to start with more for the children in the area, or if your kids, is what is a tool and what is a toy. So yo quiero hablar esta like, noche y explicarle a los niños qué es una herramienta y qué es un juguete. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? So this doll, is that a toy or a tool? El muñeco que están viendo, ¿es una herramienta o es un muñeco? Lo que están viendo en la imagen. ¿Es una herramienta o un muñeco? Okay. ¿Alguien contesta, por favor? A toy. Yes, it's a toy. Es un toy. This old fire truck? ¿Es un carro de bomberos? Yes. Sí. Yes. Yeah. This one depends on who you are and what age you are. To the old firefighters, the older bomberos, this is a tool. For us young firefighters, this is a toy. para la gente de edad, para los bomberos de edad, este era una herramienta. Para los jóvenes es un juguete. Para los bomberos jóvenes es un juguete. How about a frisbee? ¿Qué es un frisbee? Toy. That's a toy. Very good. ¿Es un juguete o es una herramienta? And a fire extinguisher? ¿El extinguidor? Tool. Yes. Es una herramienta. Muy bien. And how about a lighter? ¿El lighter qué? El encendedor. That's a tool. Exactly. This one is very important, making sure that the little children in the area, in the family, or in your home knows that this is a tool. It's not a toy to play with. Los niños tienen que saber en la casa, tener muy claro que esta es una herramienta, no es un juguete. Entonces tenemos que enseñarle a los niños que el encendedor
es muy serio, es una herramienta. Y hay que mostrárselos a ellos lo tienen que tocar. I'm saying, Greg, that the parents needs to show to the children the lighters. So Yes. they understand. Yes. They know them. Yes. You know. Absolutely. And then the last one is this campfire. Is that a tool to cooking food and marshmallows, or is that a toy to play with to make? Entonces, el juego que estamos viendo, ¿es una herramienta o es un juguete? Be a tool. Tool. Very good. All right. Es una herramienta. Muy bien. Es una herramienta. So this may seem silly, but making sure that the children in the area make sure that they know the differences between toys and tools is a key to fire safety for younger children, 4 to 8 years old. So Niños de 4 a 8 años, ellos deben tener muy en cuenta, deben saber, tener muy claro qué es una herramienta y qué es un juguete. Okay. And if anyone has any questions, please speak up and I'll answer the best that I can. Cuando ustedes tengan una pregunta, interrumpan y para poderles ir respondiendo, lo pueden interrumpir. Salsibel tiene una pregunta. Salsibel, what do you want to ask? Yeah, please, I want to ask Maha. بشكل عام أنا فهمت بس يعني هو بده الفرق بين الأدوات والألعاب ولا أهميتها بالنسبة للأطفال وإيش زي هيك. الفرق بين التولز والتوي. الأطفال خصوصا عمر 4 إلى 6 إذا عرف إنه هذه توي أو تول راح كلش مهم بالفاير سيفتي، إنه يقلل من حدوث الحرائق، وإنه الطفل يعني ما يوصل يوم هالأشياء، يعرف إنه هذه خطرة، هذه مو لعبة. Will you please tell Salsibel to let the children touch the lighter and understand the lighter is very dangerous? Yes. Absolutely. Yeah, so Salsibel, you get that or you need translation with that? إنه برياندا قالت إنه تخلي أطفالك يلزموا اللايتر أو الجداحة، يعرفوا الفرق إنه هذه مش لعبة، حتى يشوفوا إنه هي خطرة. Okay. All right. Okay. Thank you. Yep. Thank you. So that leads to the next subject is what do you do when the children find a lighter or a match? Or the children, what do you do when you find a lighter or a match? Entonces vamos a ver qué puede pasar cuando un niño encuentra un encendedor. Vamos a ver qué puede pasar. Well, first thing is that they can just leave it alone, leave it where they found it, and don't touch it. Una de las cosas es ver dónde está, pero no tocarlo. Yep. Excuse me, can I also translate in Arabic after Brianda? I'll try to. Yes, please. Yes. Yeah, so هم عم يسألوا، خصوصا شيماء حبيبتي أنا آسفة، يسألوا إنه إذا أطفالك شافوا اللايتر الجداحة وما يسموها بالمصري، إنه شنو راح تطلبي منهم؟ إنه تتركوها عالي أو تشرحي لهم إنه هي فرق، إنه هذه مش تويز، إنه هي أداة، أو فقط تطلبي منهم إنه ما يلعبوا بيها؟ شنو راح تعمل؟ وهنا السؤال، هو راح يشرح الجواب. Thank you. Okay. So they leave it alone. Don't play with it. So if they find a lighter on the ground, just like I said, leave it alone and don't mess with it. Just tell a parent or an adult, Bob, then they can move it or take care of it. Sí, cuando ellos llegan a encontrar el encendedor, entonces que sepan que dejarlo donde está, no jugar con él, no moverlo para ningún otro sitio. Eso es importante. Siempre en la casa hay que saber dónde se deja el encendedor. Ellos tienen que saber
para cuando se necesite, pero no jugar, dejarlo donde está. اوكي نتركها بمكانها، نطلب نعلم اطفالنا نتركها بمكانها ويبلغوا الاباء يعني ما يلعبوا بيها. Okay. And then the parents, what do you do when a child presents you with a lighter or a match? Put it up high, out of the reach of the children, on top of the cabinets, in an area where they're not allowed to go into, and then again just reinforce that it's not a toy, it's a tool for a purpose. Entonces, si los niños encuentran el encendedor y se lo muestran a los padres, el padre decirle, sí, gracias, este es el encendedor, y volverle a enseñar que no se toca, se deja donde está, que es una herramienta, no es un juguete. I'm done, Maha. اوكي سو همين دا يسأل انه انتم شو راح تسوون الاطفال، اعتقد وعد نفس السؤال، انه شو تسوون لاطفالكم، تخلوها بالاعلى تضموها او فقط تعلموهم؟ هو دا يركز انه يخليها كلش بعيده من ان الاطفال يقدرون يوصلوا لها. Thank you. Okay, very good. All right. Any questions so far? Next thing I'm going to talk about is smoke alarms in your apartment or in your house or wherever you live. So. Bueno, ahora vamos a hablar de las alarmas de humo, entonces que son tan importantes para tenerlas en la casa o en los apartamentos. En todas partes, por ley, debe haber las alarmas de humo. راح يتكلم عن جهاز انذار الحريق اللي بالشقق او البيوت. Okay. So smoke alarms, according like the graphic shows, this is where they belong in each of the bedrooms, on each level of the building. So if there's upstairs a main level and a basement, you'll have at least one smoke alarm per level. And then notice that there's not one in the kitchen or the garage. And I'll explain why here in a little bit. Greg, I was going to ask you, when you make inspections, Yes. so is how you want to see them, the fire extinguishers? I inspect the apartment buildings themselves. I don't look into the apartments. So they have a little different rules than a single family house. But in homes. In homes, yeah, I don't look in people's individual homes, no. Oh, but I see. Yeah, but it's highly recommended that you have an extinguisher in the kitchen and in the garage. Bueno, entonces lo que estamos hablando es cuando se hacen, lo más importante es tener un extinguidor en una casa, en la cocina y en el garaje. Siempre. Siempre. Después en la parte de los cuartos, en la sala y en el basement. Si ese es el diseño de la casa, pero con seguridad es en la cocina y en el garaje. Done. Thank you. إذا تلاحظون بكل مكان بالبيت، بالبيدرومز، بالممرات، الهولويز، بالأعلى والأسفل في أجهزة إطفاء الحريق، لكن أو إنذار من الحريق، لكن بالمطبخ الكيتشنز وبالجراج ماكو أي جهاز إنذار حريق. هسه راح نعرف شنو السبب. بصراحة أنا أول مرة أنتبه على هذا الشيء. Thank you. So, Greg, excuse me. The carbon monoxide alarms also they go together with the fire extinguisher. Yes. So very, very important. Yeah. So the carbon monoxide monitors or alarms, they should be basically one on each level of the building. Again, apartment buildings have a little different rules, but this is the general premise.
So one downstairs, kind of close to the boilers. If you can see my little laser pointer here, Sí. next to heating equipment. One on the main level because your kitchen is on the main level, and then one upstairs because the bedrooms are upstairs. Sí. Las alarmas de carbono, de monóxido de carbono, son importantísimas porque también para la salud de la familia en caso del incendio. Entonces ellas también deben estar en cada uno de los pisos de la casa. Luciano tiene una pregunta. Luciano has a question. Okay, go ahead. Yes, Miranda, I need your help because, I mean, I don't know who explained my question because some words is, I never use here, you know. Yes. Pero Brianda, ¿qué regula, como cuál es la ley o el ente que regula todo lo que es la parte de que hace el señor Greg como inspector? O sea, en Venezuela, por ejemplo, están las normas Covenin y otro tipo de regulaciones. Las normas Covenin son aceptadas a nivel internacional, ¿no? Sí. Pero sí entiendes más o menos mi pregunta, lo que quiero... Sí. Sí. ¿Quién regula eso? ¿Quién lo regula? Pero por ley, en todos los apartamentos, cuando una persona toma un apartamento en arriendo o una casa en arriendo, por ley debe existir las alarmas de carbono, de Claro. monocarbono. Pero exactamente, ¿cuál es esa es mi pregunta? ¿Qué desde el punto de vista del bombero, qué leyes avalan eso? Okay. The question from Luciano is, who is the one that dictates the law that the carbon monoxide alarms and the fire extinguishers needs to be in a house? Who is the group that is in charge of that? Or the legislation, you know? How to make sure that it is in every apartment or house or home. So Right. Who is the one that is has the responsibility or the policy on that? Exactly. Right. Okay. So I will start with the apartments because that's the one I'm most familiar with. Voy a comenzar con los apartamentos porque es de lo que yo estoy más familiar. Sounds good for me. Okay. So in apartment buildings, it's the Minnesota Fire Code that dictates where smoke alarms, carbon monoxide detectors, and smoke detectors are placed within the building. And there's different rules for where they go. Entonces, el departamento de bomberos es el que sabe de las regulaciones donde deben ir. ¿Ok? Correcto. Ellos lo reciben. Me imagino que, Greg, I suppose that in Minneapolis or St. Paul, this is coming from there, the regulations, where the ones that stipulate where are these going? That is where the state fire marshal is physically located, but the regulations are meant for the whole state. Entonces en St. Paul es donde está el jefe para todos los bomberos y de ahí es que viene toda la legislación de dónde deben estar las cosas colocadas. Yeah, I got it. It's like firefighter curiosity. I don't know. Oh, yeah. Fine. Sorry. Yeah, that's fine. It's in St. Paul. Yes. Yeah. Greg, excuse me, can we give to Maha some time so she can explain to them Yes, what is please. going on in Arabic? Thank you. Yes.
Thank you. القانون سألوا منه اللي يشرع إنه ليش يستخدمون هذا الجهاز مع إنذار الحريق أو الجهاز أكسيد الكربون. كل هذه منه اللي يحددها، يعني فقط بمدينتنا إن أكو ناس ساكنة بالشقق تريد تتأكد إنه السلامة والقانون مطبق على الجميع في حال لا سمح الله صار حريق. فالقانون يجي من حتى من مينيابوليس وسين بول، مش فقط يعني كل مينيسوتا ستيت كلهم عندهم نفس القانون، ويعني ما يعني الرئاد يقول انه ما يتشرع من مدينتنا احنا هنا، لكن من كل المدن بمينيسوتا كلهم اللي مشرعين هذا الشيء. فاتمنى انه كل العمارات والتوطين كلهم عندهم هذا القانون واجراءات الامانه والسلامه. Thank you. But what is important here es, lo más importante debe ser que tenemos que tener las alarmas para incendio y el que nos arrienda nos debe también dar las alarmas para monóxido de carbono. ¿Ustedes la tienen allá en Berkeley, Luciano? Solo para las alarmas de incendio, más no de monóxido. Las de concentración de monóxido no. Ok. Eso hay que preguntarlo y tenerlo muy claro porque hay familias que pueden morir por eso. Y eso ha pasado en St. Cloud. Entonces hay que pedirlas. ¿Ok? Greg, I remember years ago that when we did this kind of presentation, in the mobile homes, they do not have the carbon monoxides. So probably, and now I'm asking Luciano, and he said, no, I just rented, and I don't have the monoxide, the carbon monoxide alarm. So maybe we need to do something there, in campaign. Yeah. Talk to the administrator for that? One more time, sorry. Do we need to ask the administrator? I can bring that up. Yeah, I will. Yes, or bring it up, and maybe last time when we went with the fire department, we were delivering to every unit one smoke alarm. Yes. One monoxide alarm, excuse me. Yeah. So, like I said, apartment buildings are kind of unique in as far as carbon monoxide requirements. As far as the apartment buildings, they're required to have a carbon monoxide alarm, but only in the maintenance room, the boiler room. They're not required to be in each apartment. So there's a gray area there, if you want to call it that, for apartment buildings. Entonces, generalmente en todos los edificios mantienen solamente el monóxido de carbono, la alarma de monóxido de carbono, únicamente en el cuarto donde están las máquinas, ¿sí? Pero él dice que hay un espacio muy grande que se debe cubrir, y es que ojalá pues hubiera en cada apartamento de todos los edificios. Entonces ahí hay bastante campo para trabajar en eso. Y volviendo al caso de Berkeley, hace años cuando hicimos, o el año pasado, cuando hicimos, perdón, es que la pandemia siempre me confunde. Hace como 3 años ya que en Berkeley ninguna casa tenía las alarmas de monóxido de carbono, y fuimos con el departamento de bomberos, y a cada casa se le dio una alarma. Entonces quizás hay que volverlo a hacer. Es lo que me dice Greg. So just to double check here, Greg, excuse me, you said
in the building, they're not in each apartment. They're only in the maintenance room. Correct. In the boiler room. Yes. Okay. Yes. هنا جهاز الكربون مونوكسيد بالشقق اللي ساكن بشقة أو عمارة ما راح تشوفيه موجود بشقتك، راح يكون بغرفة الصيانة فقط. And I think now they're in the new houses. But Maha, in every apartment should be one. For instance, in my apartment, I have both. The carbon monoxide, or you mean the smoke alarm? The carbon monoxide and the smoke alarm. I have both. And they In your apartment? Yes, in every apartment. It's a great thing. They should be there. Okay. يكون واحد بالشقة الواحدة لكن مش but not in the each bedroom. Okay, so no, the carbon only one in the whole, but at least one. Okay. So على الأقل يكون واحد فقط في الشقة أو في غرفة الصيانة. Okay. Yes, we can continue, Greg. Okay. So given your comment about the carbon monoxide alarms in the apartment, that is an option also. So if I'm the building owner, I have the option of putting them in each apartment or in the boiler room and not in the apartments, if that makes sense. Okay. Que está totalmente a discreción del administrador del edificio o del dueño del edificio si lo quiere poner únicamente en el cuarto de las máquinas o si lo quiere poner en cada uno de los apartamentos. Esa discreción. I haven't tried to take them off from the wall, but is it safe if I take it just to show the students I have downstairs here in my home? Yes, should be fine. Is it safe to take it out? Yep. I want to just show them. So, I have no idea about it yet, really. No. Because in my apartment, I haven't used to see it. But, my husband heard about it when we moved, so. Sure. And how can we take care of it? That's my next slide. Here we go. Okay. I'm glad I'm here today, then. Thank you. Ahora él nos va a decir cómo mantenerlo en buen estado. Okay. So, stop. Okay. So, smoke alarms. So, how do they work? They work by basically sniffing the air, and they sense a fire by smelling for the smoke. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo nos damos cuenta cómo funciona? Entonces, cuando lo olemos en el ambiente o cuando se huele algo que está quemado. شلون تعمل أجهزة إنذار الحريق؟ إنه تشتم بها خاصية مثل حاسة الشم، تشتم الهواء وإذا شافت بدخان فمعناها هذا حريق. Okay. Technically, there's two types, but I won't get into that here. But once they smell the smoke, what do? Well, they beep like you heard on the slide when I presented the slide. Cuando huele a humo, es cuando ese beep suena duro como ustedes ya lo escucharon antes. Can you do it again, please? Okay. Este sonido tiene que ser muy familiar para nosotros. Thank you, Greg. Stop there. Okay. So that's what a smoke alarm will sound like when there's smoke in the air. And what do you do when you hear those three beeps? You get out of the building
it means there's an emergency and you should get out of the building. Cuando ustedes oyen 3 veces ese ruido, tienen que salir inmediatamente del edificio. Es una emergencia. Tienen que salir del edificio o de la casa inmediatamente. Todos tienen que salir. Sin correr. I'm saying without running. Get out from the home without running. Sin correr. Yo puedo decir algo, señora Brianda. Sí, claro, Samuel. Señora Brianda, cuando aquí, ¿verdad? Cuando cocinamos, el sonido suena, o sea, el detector de humo suena demasiado. Y cuando usted dice que el sonido del detector de humo tiene que ser muy conocido para nosotros, yo me imagino en mi mente, bueno, por lo menos él y yo ya somos amigos. Suena demasiado aquí. Sí. Okay. Well, Samuel is a boy, and he is saying to me that when they are cooking, very often the smoke alarm start going on. Yes. So they get used to that. That's I believe that could be a problem because then if there is real fire, they are not going to know. Yes, that is a major problem throughout the United States. Gracias, Samuel, ese es un problema grande a lo largo de Estados Unidos, por todo Estados Unidos. Las alarmas suenan cuando las personas están cocinando. Y después, cuando a veces es realmente el incendio, entonces es cuando es grave, porque entonces no saben si es verdad o no. Yeah, Mari also, Mari, can we please wait for your question? I want Maha to explain to the others. Thank you. بعد أني يتحسس ويشم رائحة الحريق، أكيد كنا ملاحظين شلون يطلع هذا الصوت مال البيب، فمن نسمعه 3 مرات هذا معناه أنه يعني حالة طوارئ، لازم نغادر البناية بدون ركض، فقط مشي. Yes, Mari, ¿cuál es tu pregunta? Not necessarily a question, but I was just going to say to Samuel's point, I believe that's why it said on the last slide that the smoke alarms don't necessarily have to be in the kitchen to kind of avoid that problem, I guess. Correct. Yeah. They in some of the smaller apartments, though, where the smoke alarm is, even though it's technically out of the kitchen, the area is small enough where the smoke or fumes from the cooking will set the alarm off. Yeah. Es muy común que en apartamentos pequeños o en áreas pequeñas cuando suena la alarma, cuando estamos cocinando. Entonces, bueno, tenemos que vivir con el ruido, pero lo importante es cuando saber que es una emergencia. I'm saying what is important for us to know is how are we going to know what is the real emergency? Well, unless you're there, you won't know that's a true emergency or just someone cooking. So just when the alarm goes beep, just get out of the building. It's the safest. Sí, simplemente los padres tienen que estar ahí y cuando suena la alarma tienen que saber que viene es de lo que están cocinando y no hay problema. Ajá. بعض الأحيان فقط تسوي البيب بسبب الطبخ، بس الأفضل من السلامة إنه نطلع خارج ونتأكد إذا كان يعني سيف وماكو شيء، بعدين نرجع ندخل البناية مرة ثانية. Okay. Yes. Okay.
right. So for the parents, we all know what we should do when the alarm goes beep three times. Stop. Okay. So when it beeps 3 times, it means that there's an emergency somewhere and we get out of the building. But what happens when the alarm is only beeping once? Ok, entonces, entonces la alarma ya saben que tiene que sonar para una emergencia, tiene que sonar 3 veces, ¿sí? Y seguir, continuo. Bip, 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 bip. Cuando necesita batería, solamente va a sonar una vez. Y pasa un tiempo y suena otra vez. Bastante tiempo. Solamente suena una vez. Para saber que se necesita cambiar la batería. Y el cambio de batería corre por cuenta del arrendatario. اوكي اوكي لما نسمع الجهاز التحذير مال الحريق يسوي بيب 3 مرات هذا معناه emergency ولازم نطلع. اذا سوى فقط مره واحده يعني الباتري لو واحنا لازم يعني فقط نبدل الباتري او صاير مشكله به مش معناه طوارئ. Greg, I just add to them that when we need to change the batteries, so we are the ones, the renters are the ones that needs to buy the battery. Correct. Yes. There, as everything, there's different situations, but most of the time, it's up to the renter to change the batteries. Yes. Mm-hmm. Sí, claro que en casos hay casos en que si la familia no tiene dinero para comprar la batería, vaya a la oficina y dice que no tiene dinero para comprar la batería y que les compren la batería. Pero generalmente sí es un gasto que corre por cuenta del arrendatario. Yes. And then is Maha want to turn? Yeah, so نحتاج نبدل البطارية مرة كل 6 أشهر بالوقت اللي يسوون بيه daylight saving اللي يغيرون بيه الوقت فقط. Yes. So how often do we change the batteries so the alarms don't go beep? Once every 6 months is ideal. So whenever daylight savings time goes in, you change the clocks, you change your batteries, is how the saying goes. So go ahead. Eso es importante. Cada vez que se cambia la hora, generalmente hay que cambiar las baterías en la casa, de los relojes, de todo lo que sean baterías. Esa es la guía para todos. Eso es lo que se dice, que cada vez que hay cambio de hora, es el momento de cambiar las baterías de relojes y baterías que se necesitan en las alarmas. أنا حكيت هذه النقطة، لكن العادة إنه شو وقت نبدل الباتري نبدله كل 6 أشهر لما نبدل التوقيت مال الساعة من يتغير الوقت. هذا يعني وقت تغيير بطارية جهاز إنذار الحريق. Okay. And some of the newer smoke alarms are hardwired, or they're wired right to the building's power supply. So there's wires in the back of it and whatnot. Those work primarily off of the building power, but there's still a battery in them. So those batteries should still also be changed every 6 months. Las nuevas alarmas ya vienen conectadas directamente a los cables en las casas, pero de todas maneras se necesita una batería. De todas maneras ya saben que cada 6 meses hay que cambiar la batería, y la regla que la mayoría de la gente sigue es que cada vez que hay el cambio de hora hay que cambiar la batería. أكو بعض الأحيان بطاريات مو سهلة
المناديل مثل هذه اللي نشوفها فقط نشيلها ونشيل الباتري منها، تكون مرتبطة بالكهرباء مال العمارة أو إذا أنتم ببيت، ويعني تختلف الواير مالتها، بس ما يخالف أيضا تتبدل طريقة خاصة أو نسأل، لكن أيضا تتبدل. Okay. And then the smoke alarms themselves, the sensors in them start going bad after about 10 years. So the whole smoke alarm itself should be replaced every 10 years. Nowadays, the newest smoke alarms have an internal battery that should last 10 years. They're called the forever battery. Once those beep, you just throw out the whole thing and get a whole new smoke alarm. Sí, entonces las baterías generalmente duran 10 años. Las nuevas baterías ya vienen con una batería que dura los 10 años, pero generalmente a los 10 años hay que cambiar completa la alarma porque se va dañando. And excuse me, I have a question here. For people who live in an apartment, Yes. for example, some people live more than 10 years there. They need, so the building management who are responsible for this, or the people need to go change it every 10 years? For the entire smoke alarm, it should be the management company changing those out, yes. La administración generalmente tiene que estar pendiente de ese cambio de las alarmas cada 10 años. A ellos los visita por ley el departamento de bomberos, los visita anualmente, les hace una visita a las casas. Por ejemplo, en Belclare pueden coger las casas por random, ¿sí? La que ellos quieran y revisar todo. Pero la administración es la que se debe encargar de el cambio de las alarmas. So do they have an expiration date? They do, yes. It's based off of the manufacture date, which is required to be marked on the smoke alarm on purchase when you buy it. So it's basically just 10 years after that. What we've been telling people is that for them to put a marker or a pen, just write down on the where you can see it when to change it out. Sí, es responsabilidad de los padres mantener nosotros las fechas en que se colocó esas alarmas. Es nuestra responsabilidad estar pendiente de todos esos detalles, ¿sí? En la parte de atrás se puede con un marcador escribir grande la fecha, pero hay que hacerlo. Tenemos que tener con mucho cuidado estas cosas. Yo siempre lo he hecho, ¿no? جهاز الانذار مال الحريق، مش الباتري، الجهاز نبدله كل 10 سنوات، واذا انتم كنتوا بشقه فيكون الاداره تبع البيلدينج هم اللي مسؤولين ان يغيروه، لكن اذا كنتي ببيت او شقه لك انتبهي على التاريخ الديت حتى تغيري، تشوفين شو وقت يعني احتمال انت شلتي بمكان والاكسباير ديت مالته مثلا ورا السنه، لازم يتبدل، والافضل انه تكتبون مارك عليه في مكان حتى تقدرون تشوفوه. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. So, what happens if your game machine, PS3 or Game Boy, or back in my day, the tape player, needed a new battery? Do you take it from the smoke alarm? Entonces, ¿qué pasa si nuestro PS3 o nuestro juego necesita una batería? Entonces, ¿qué hacemos? ¿La quitamos la alarma de humo? Esta pregunta va. Sí, no. Yo sé. La cambiamos, la quitamos y la cambiamos. بيسأل إذا قصة اللعبة الباتري من ¿Qué es lo que dices? Samuel, ¿puedes repetir? Que yo sé qué hacer.
O sea, uno la quita y la cambia por una nueva. Sí, pero si tu juego necesita la batería nueva, ¿qué haces? ¿Vas a quitar la batería de la alarma de humo? No. No. Very good. Cool. Okay. No. Yeah. Niños, no se quitan las baterías para usarlas en los juguetes. No. كان يسأل إذا خلصت الباتري من أي جهاز من ألعاب أطفالكم هاي مستحيل إنه تفكرون تاخذوها من جهاز إنذار الحريق. No يعني أبد. No. Yeah. Okay. So the reason I bring this up is that this is a common issue that we have nationwide, where the smoke alarm is a ready source of a 9-volt battery to replace whatever is needed that's used in the house. But we want to make sure that smoke alarm, the battery stays in it. Sí, tenemos que siempre tener nuestra batería de repuesto para en caso que se necesite o el niño necesite para alguno de sus juguetes o algo, pero nunca moverla del puesto de la alarma, nunca quitarla a la alarma. دائما نتأكد أنه جهاز الإنذار الحريق الباتري موجود به من بدله لأي سبب من الأسباب فقط إذا كان يحتاج تبديل، يعني من نستخدمه لغرض ثاني ومنعوفه في غرض، لازم دائما نتأكد أنه به باتري والباتري يشتغل. Okay. All right. Any more questions about smoke alarms? ¿Hay alguna pregunta que quede sobre las alarmas de humo? ¿Queda claro para todos? Sí. Okay. Okay. So the next thing will be once a smoke alarm goes off, what are you going to do? Well, you're going to have a escape plan, so everyone knows where to go and what to do when there is a fire. Esto es muy importante para la familia. En caso de una emergencia, deben saber perfectamente cuál es el plan de escape. Todos en la casa tienen que saber, tener el plan. En caso de una emergencia de un fuego, ¿qué va a hacer cada uno? ¿A dónde van a ir? راح يتكلم عن إذا صار حريق لازم كل واحد عنده خطة للنجاة أو الهروب من الحريق، فدا يسأل إذا كنتوا تعرفون أصلاً. Okay. Cada familia debe tener su plan. Yes. I'm saying that every family needs to have a plan for this. Absolutely. Yes. So how do we know where? Sí. Oh. Yo sé. Ya tengo una pregunta. Sí, haz tu pregunta. Salir por la puerta de atrás. ¿Es lo que tu papá te ha dicho, salir por la puerta de atrás? Sí. Okay. I know what to do because my father has been telling me that we need to use the back door. Perfect. So what happens if the back door is blocked? What if the fire is in front of the back door? Entonces, ¿qué pasa si el fuego es en la puerta de atrás? ¿Por la cuenta adelante o por la ventana? Entonces vamos a la puerta. Okay, so we are going to the front door or by a window. Very good. Very good. Muy bien, muy bien. So, go ahead, Taryn. If you want to know if the door is hot or not, you can touch it with the back of your hand. There you go. Someone's going to school. I like it. She said turn off the camera because I'm shy. That's okay. I can't see you anyway. The PowerPoint is in my way. So yes, you're supposed to have a home safety plan, an escape plan with 2 ways out: front door
and the back door, or front door and back door. Sí, entonces en todas las casas tenemos que tener el plan para escapar por la puerta de atrás o por la puerta de adelante. الباب الأمامي أو الباب الخلفي. Tenemos que tener dos vías para salir. Maja? You're talking about the front door and the back door, right? Yeah. الهروب عندنا أو النجاة من الحريق أول شيء نفكر به هو الباب الأمامي والخلفي. Okay. The second way out can also be a window. La otra alternativa es la ventana. Las ventanas. هي النافذة. Okay, and then once you're out of the building, where is your meetup point? Is it by the tree, or is it at the neighbor's house? Entonces, una vez que salimos de la casa en caso de una emergencia, ¿a dónde nos vamos? ¿Debajo del árbol o a la casa del vecino? A la casa del vecino. Okay, On the street? The neighbor's house. To the neighbor's house. Oh, okay. So, and do you guys talk about it with your parents? ¿Ustedes hablan con los padres sobre esto? Sí. ¿Ustedes han hablado con los padres sobre esto? and then you practice it Yes. as a family. Yes. Entonces hay que hablarlo con los padres, Es importantísimo tener nuestros planes de escape y a dónde vamos a ir. Greg, when they go, okay, which is the best plan? I just want you to say that, for instance, why they go to the neighbor's house. Why do they? Mm-hmm. Because the neighbor's house is good because they have a phone, so they can dial 911, and it's just a meeting point where everyone knows that they're safe. Sí. Entonces, por ejemplo, si se van debajo del árbol es porque, o al sitio donde digan los papás, es porque es un sitio seguro para ir a esperar para que todos estén seguros. Es el punto de encuentro para todos estar seguros. Y también es importante ir a las casas del vecino porque ellos tienen sus teléfonos ahí. Si en caso de la salida rápida se olvidaron teléfonos dentro de la casa, entonces hay que rápidamente, los vecinos nos pueden ayudar a llamar 911. أول شيء تفكرون به بعد الهروب أو النجاة هو أنه ما تروحون على شجرة أو شيء، تروحون على بيت الجار إذا ممكن، لأن تقدرون من تليفونهم تتصلون ب 911 أو يعرفون أنه أنتم يعني يقدرون ينقذوكم أو يطمئنون عليكم ويودوكم طبيب. يعني هاي تكون الخطوة الثانية بعد النجاة أو الخروج من البناية. Yes. Okay. So what if your neighbor's house looks like this? ¿Y qué hacemos si la casa de nuestro vecino se ve así? It's still a good meeting point because everyone knows where this house is, even though there's no phone. And I'll just stand outside of the house. Sí. Si la casa de nuestro vecino se ve así, una casa desocupada, no importa, es un buen sitio de encuentro para encontrarnos y después desde allá se puede llamar a 911, pero es un sitio que puede ser que está bien para nosotros. حتى لو كان البيت مثل هذا فالأفضل إنه أيضا تروحون للبيت الجار. I have a question here. My daughter is asking,
when they hear says walk, don't run, just because Yes. they're running, because the oxygen getting more, so that will help the fire grow? No, Yeah. it's because people will trip easier if they're running. They'll either trip on stuff on the floor or they'll run into other people. It saves the panic of everyone if you're just walking fast versus running. Yeah, and she's talking when she read walk here. She said, we learned at school to roll. If there's a fire, we roll. But I think if there's the fire in that room where they in, or smoke, she's asking me, so we should walk or roll ourselves? Ah, good question. Good question. So the stop, drop, and roll is if you're on fire, if your clothes are on fire. If there's just smoke in the room, you get down on your hands and knees and you crawl out of the room until you're clear, and then you walk fast out of the building. Ok, entonces lo que estamos diciendo es que cuando la persona tiene en llamas la ropa, es cuando tiene que echarse al suelo y rodar por el suelo para que se extinga el fuego en la ropa. Pero en la casa, cuando está el fuego, y entonces tenemos que gatear, ponernos en las rodillas y con las manos y caminar. Y apenas podamos caminar, levantarnos, pero nunca correr, porque es el pánico. El pánico hace que nos podamos también tropezar. Entonces, por eso es que es mejor siempre caminar, nunca correr en casos de emergencia, porque hay más posibilidad de caernos y tropezarnos. Y se forma pánico en la familia. Sorry, Melinda, yeah. Because all the smoke go up, so there will be some oxygen for them to breathe if they roll up, right? If there's Correct. a smoke. Sí. Okay. Sí, cuando hay fuego, entonces todo el humo está hacia arriba. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que gatear, andar por el suelo, porque hay más oxígeno, queda más oxígeno para ayudarnos. إذا كان حريق بالغرفة إنه الأفضل إنه إحنا شلون نرول نفسنا نتدحرج يعني لأن الأكسجين عفوا الدخان كله راح يصعد لي فوق فراح بالأسفل حتكون أكو نسبة للتنفس إذا إحنا واقفين راح نختنق بالدخان أسرع يمكن يعني لا سمح الله نموت فالأفضل إنه نتدحرج إذا كان أكو دخان ونمشي سريع جدا لأن نسبة الخنق أكثر تكون إذا دخان هواية أو الموت. مها أنا عندي سؤال. نعم تفضلي. يعني ليش يعني بنمشي ما يعني لأنه قال من نركض يجوز نتعثر بأشخاص آخرين نضرب أشخاص أو نوقع في شيء ويصير أسوأ من نمشي بس لكن مشي سريع نقدر نسيطر على الوضع وعلى نفسنا وعلى الآخرين وأنتي تركضين جزء ما منتبهة بانيك فتأذين آخرين أو تأذين نفسك. So yeah, she asked me the same question. Why we walk, not run? So I just explained that. Yes, very good. I like the questions. So we already talked about the neighbor's house or the meeting places, neighbor's house or the tree in the front yard. If your house is on fire, do you go back inside once you're out to if you've got a toy that you think you need or your pet is in there? Entonces, cuando estamos ya afuera, en caso de la emergencia, estamos afuera, nos vamos a devolver por el animalito que se nos quedó adentro o por el juguete que nos gusta tanto. ¿Cuál sería la respuesta? إذا كان عندكم يعني أبد من تخرجوا من الحريق أبد ما نرجع حتى لو كان عندنا حيوان أليف فشي ثمين أبد ما نفكر نرجع نبقى out stay out. Correct. Once you're out, you stay out, and wait for the rest of your family to meet you at your meeting point. Sí, a ver, Samuel, ¿alguien quería decir algo? Por el juguete que nos gusta tanto.
¿Te devuelves a coger el juguete? No, pero a la mascota. La mascota. ¿Te devuelves a coger la mascota? Y a mis gatos. Okay, he's saying that he is going back to get the pet. No, you leave the pet in the house. We as the fire department will go find your pet. No, se deja el animal, se deja dentro de la casa. Los bomberos van a sacar al animal. Pero no nos podemos, una vez que estamos afuera, no nos podemos devolver a coger el animalito o el juguete que queremos. Sí. Okay? I heard that. Prohibida. ¿Cómo? Prohibida. ¿Doy vida? ¿Soy vida? No entiendo claro. Olvida el juguete y olvida la mascota. Ah, okay. All right, that's good. Yes. Good. Okay. So he learned that he needs to forget about the pet and forget about the toy. Yes. Very good. Did I hear another question? ¿Hay alguna pregunta? ¿Otra persona que quiera hacer una pregunta? I have a question. If in this case you don't have toys or pet, but you have extreme situation like you have other people or patient that can't walk and you don't have time enough for take out these people, what you should do? Ooh, that's a good question. A very hard question. Esa pregunta es muy importante. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia, un incendio y tenemos en la casa a una persona enferma que no puede caminar? ¿Qué hacemos? Muy buena pregunta. Yes, Greg. Okay. So if you cannot get out of the building or your family members are not able to get out of the building, go to a room that's farthest away from the fire, close the door, and don't hide, but stay in that closed room. If the smoke starts coming in, you can open a window just enough to keep some fresh air coming in. Okay. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es, la persona está en su cuarto y si hay una ventana hay que abrir la ventana, pero hay que dejarla ahí, cerrar la puerta y dejarla ahí, porque ellos llegan. Something important, Greg, is that if it's at night, they always need to light on the windows so the firefighters, they know that there is people there. Is that correct or not? That helps tremendously, yes. If they have a flashlight, they can wave in the window. We'll know that someone is in that room, yes. Sí, es muy importante, por ejemplo, en la noche si hay un incendio y no pueden salir de los cuartos, que se hagan en las ventanas, prendan la luz del cuarto, hagan señales para que ellos los puedan ver. Eso ayuda muchísimo. O tener también, yo soy muy amiga de las linternas, y tener unas linternas en cada cuarto y también hacer señales a los bomberos de que ellos están ahí. Eso les ayuda a ellos muchísimo, es muy buena guía. Entonces, cuando está el enfermo en la casa, lo que hay que hacer es dejarlo donde está y si hay una ventana, abrir la ventana completamente y cerrar la puerta y ellos tienen que llegar y sacar a la persona. Sorry, I just missed. I just missed the first part. So we leave and then because we already taught them what to do, or we stay with them and make sure that we took them out. So if everyone can get out of the building. If you cannot get out of the building, close the door behind you on a room that's farthest from the fire, and then get the fire department's attention to either with a flashlight or go to the window and yell out the window is another option.
But that's only if you cannot get out of the building, or if you have family members who cannot get out of the building. That's the only time to stay there and shelter in place is what they call it. But it's very important to close the door between you and the fire. Okay. Just translate this in Arabic. إذا أنتم كنتوا عالقين بمكان بحريق بس ما قدرنا نطلع يعني قريبين من النار أو الفاير، نسد الباب حتى بس يعني ما نخليها تدخل بسرعة، ونروح نفتح الويندو الشباك ونظل يعني نصرخ حتى الفاير فايترز يسمعونا، أو إذا كان عندنا ضوء أو لايت نظل يعني حتى بس نجلب انتباههم إنه إحنا موجودين بهاي الغرفة حتى يكون يعني يعرفون بالضبط حتى وصولهم إنه يكون بحال ما قدرنا نخرج بسبب الحريق. Es una situación difícil, pero hay que dejar a la persona en el cuarto y cerrar la puerta, que es lo más importante, y abrir las ventanas. Yes, Greg. Okay. And then I think this is the last subject, cooking fires. Cooking fires is the most common cause of a fire in the United States currently. El fuego en las cocinas es el número 1 en todo Estados Unidos de que ocurren los incendios. Siempre, la mayoría de los casos es en la cocina. أحد الأسباب وبكثرة هو الطبخ. النار تجي من الطبخ بأمريكا هي أكثر الأسباب الحرائق اللي تكون هي السبب. So in the year 2020, so last year, in the city of St. Cloud, we had 103 fires caused by cooking. Entonces, el año pasado tuvimos 103 casos de incendio por estar cocinando. فقط بسنة 2020 103 فاير صارت بسبب الطبخ فقط بأمريكا بسنة 2020. Okay. So when you do, or if you do ever have a cooking fire, what do? You don't carry the pan outside because that will just splash. You'll burn yourself. The hot oils and whatnot will splash all over the carpet or the floor and start a lot of smaller fires on your way out. Entonces, nunca que se haga un fuego en una olla, hay que tratar de llevar la olla hacia afuera o algo. Nunca. لما يكون حريقة جدر طبخ أو الطاوة أو يعني هاي أواني الطبخ أبد ما نحن نركض، لأن هواية احتمالات الحريقة تكون أتعس، إنه اللهب يأذينا، الزيت المحترق ينكب علينا، ينكب على الكاربت ويفعل نار، فأبد ما نفكر إنه ناخذها أو نحملها خارج البيت، نعوفها بمكانها. Okay, so when it does start smoking and a cooking fire, turn the heat off to that burner, move the pan to a different burner that's not hot, and cover it. Put a lid on it. Like the picture shows, nice heavy lid, or most of the glass lids for the skillets or pans, just put that over top and let it sit until it cools off. Sí, entonces cuando comienza el fuego en una olla, inmediatamente apagar el fogón, si es eléctrica, apagar el fogón y moverla a otro, yo lo acabé de decir y ahora se me fue la palabra, moverlo al otro fogón, pero y inmediatamente ponerle la tapa encima. Por eso es tan importante cuando cocinemos siempre tener una tapa cerca, siempre tener las tapas cerca, porque nunca se sabe, en caso de un incendio de la olla, inmediatamente tapar esa olla. إذا بعدين حتى شلون نتخلص من الموقف أو ننقذ الموقف، أول شيء قلنا ما نفكر نشيلها أو نخرجها برا، نطفي النار
أول شيء إنه نطفي المصدر اللي يطلع النار أو الحرارة لهذا الوعاء أو الأواني. بعدين نغطيها، وإذا ما كان بيها لد أو غطاء، إذا يمكن صينية كبيرة أو شيء غير قابل للاشتعال نغطي بيها، وأبد ما نحملها بإيدنا. Okay. And if the pan that you're using does not have a lid, you can cover it with a damp cloth, not a wet cloth, just one that's damp. So you can take a towel and wring it out real good so it's not dripping. You can then cover your pan with that cloth. Entonces, lo más importante es que si la olla no tiene tapa, entonces inmediatamente humedecer un trapo humedecido y ponerlo encima de que lo cubra bien la olla, que cubra la olla. طبعا أنا بس نسيت نقطة همينة، إنه من نغطيها ونطفي النار نخليها على جهة شوية باردة، يعني عين اللي بصف الطباخ اللي تكون ما مشتعلة، ونغطيها بالكلوث هاي اللي تكون ما تنقط مي، لكن يكون بها شوية نسبة رطوبة، يعني شلون الخال المعصور جدا ما ينقط مي لكن بيه نسبة رطوبة قليلة. Okay. And then if it's burning, don't put water on it. The next slide will have a video of why not. So no water. Use an extinguisher, a fire extinguisher, if there's one handy. In apartment buildings, they're typically out in the hall. If you don't have an extinguisher close by, a box of baking soda and pour that on the fire will also help extinguish the fire. Okay. Entonces, lo que se recomienda cuando la olla está en llamas es nunca usar agua, nunca, sino usar, por eso le hago mucha propaganda al baking soda, porque inmediatamente tener las cajitas de baking soda y ponérsela encima a las ollas, pero nunca usar agua. En el próximo slide, en la próxima fotografía, vamos a ver por qué no usar el agua. إذا كانت الأواني أو الجدر اللي بيحترق كله، يعني I'm sorry about my daughters. كله يحترق وتشوفون نار من كل مكان، ما تخلون water، ما تخلون مي، فقط baking soda. And here just I want to ask you please, the baking soda any kind, because I know there's kind for cleaning and for cooking. Any kind, like the Arm & Hammer baking soda. That's the one I'm typically no. And for example, they take the box, like large amount, and just throw it on it. Yes, not small amount. Nope, not a small amount. The whole box. You just open it up and pour the whole box on it. فتخلون كل البيكنج صودا الباودر، كل البوكس كله تفتحوه وتخلوه حتى يطفي النار. So that will help put down the fire. Correct. Yep. راح يخليها تطفى. Sí, siempre una buena cantidad de baking soda, de soda para cocinar. Suficiente. Se rompe bien la bolsa y se le echa que cubra bien todo. Por eso es tan importante mantener esas cajitas de soda ahí, bicarbonato de soda. Gracias, Michael. Bicarbonato de soda. De sodio. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato. Okay. And then after the baking soda or the extinguisher has been used, leave the home and make sure that everyone gets out and someone dials 911. And when the fire truck gets there, find one of the people on the truck and tell them what happened and what you did before they got there. So if you use the extinguisher, tell them that, yep, we had a cooking fire. I put an extinguisher on it, and then you can take it from there. Sí, una vez que se hace el incendio y se llama a 911, cuando llegan los bomberos, es decirles qué se hizo antes de salir, si usaron extinguidor o si pusieron baking soda. Eso también les ayuda bastante a ellos.
بعد ان تخلون عليها البيكنج صودا وخلصتوا تغادرون المنزل وتخابرون 911. ولما يجيكم رجل الاطفاء والفاير فايتر اول شيء تحكوا له بالتفصيل انه الحريق صار بسبب الطبخ وانه هيك وهيك استعملنا كذا وكذا، حتى بس يكون عندنا معلومات تساعده اسرع انه يطفي الحريق. طبعا اذا صار حريق كبير والمنزل لازم تغادرون، اذا الشيء بسيط اكيد ما يستوجب هذه الامور. Very good. All right. So this is what happens when you put water on a fire. So this is your skillet, and it's burning. So this video will tell you what not to do. Entonces esto es lo que pasa si ponemos agua, que está el sartén y le ponemos agua. Do you believe this sudden burst of flames is the result of water being thrown on a So you noticed how small that fire was when the video first started, and they put a cap full of water on it. Yeah. Can you show it again, Greg? Yes. Yep. Ustedes vieron qué pequeño estaba el fuego al principio y mire cómo se volvió de grande. Water being thrown on a burning frying pan. The old adage, oil and water don't mix, could not be more true. You absolutely should never put water on a grease fire. When using water on a grease fire, it actually has an explosive reaction. These people know just how dangerous it can be. Okay, we're going to put some water into some oil. This YouTube video shows some teens who seem to know the risks, but experiment anyway. I didn't want this happening. Oh no, come on. It can even happen to wannabe chefs, as seen on TV's Hell's Kitchen. And remember the Baltimore mom dubbed Mom of the Year after hauling her son off the streets at the Baltimore riots a year ago? Well, not long ago, her son accidentally burned their home down while frying chicken tenders. He said he seen flames, went and got some water, put it on the grease, and it just exploded. How dangerous can grease fires be? We took a jar filled with a little bit of water and attached it to a long pole at this test lab in Long Island, New York. Now watch what happens when we pour the water onto the fire. In an instant, the flames shoot up to the ceiling. Fortunately, the ceiling is made of fireproof cinder block. So would you know what to do if you had a grease fire? We got some great advice from Suzanne Turner, Director of Marketing for Kidda Fire Safety Products. So immediately turn off the fuel. Another thing you can do is also to put the lid on top of the pan, because that will prevent air from getting to the fire. The safest and most effective way to put out a grease fire is with a fire extinguisher, as depicted in this scene from Everybody Loves Raymond. Ray didn't know what to do. Fire! Fire! Fortunately, his TV wife took charge. If you don't have a fire extinguisher handy, you can douse a small grease fire with baking soda, but this can be dangerous. With baking soda, you're going to have to get really close to the fire to put it out, and that could cause injury. What about other baking ingredients? Flour, sugar, salt are big no-nos. Not quite as big a no-no as water, but those also have explosive reactions when you put them on a grease fire. Whatever you do, remember, don't use water. And there's one more tip. If you can't extinguish that fire within 8 to 10 seconds, by whatever means you've tried, you need to get out of the house and call the fire department. Okay. So that is a nice visualization of what happens when you put water on a grease fire or a kitchen fire. They also mentioned the extinguisher, which is your number one tool to put that fire out, and then what can happen with your baking soda. Entonces, los ejemplos que vimos nos ayudan bastante para ver la diferencia cuando utilizamos como herramienta también la tapa de la olla. Ya vimos cómo explota con el agua y que lo mejor es usar el extinguidor o el bicarbonato de sodio.
Entonces, ya es bien explicativo los videos que vimos. بهذا الفيديو كان موضح انه الماء شلون شو يسوي، يعني شلون ترتفع النار تطخ بالسقف وشلون يصير الكارثه، يعني بثواني يشتعل الحريق. من افضل الطرق هي اول شيء اذا كان عندنا جهاز طفايه الحريق هذا بثواني يطفي، او ثاني اختيار هو البيكنج صودا تطفي ايضا، بس ما ابد يعني نهائيا. Okay, cool. Oh no. Yeah, the videos were very good. Yeah. I just need to get to the next slide. There. Okay. So that brings us to fire extinguishers. Any further questions about kitchen fires, or what to do, what not to do? ¿Tienen alguna pregunta sobre los fuegos que se pueden hacer en la cocina? I hear none. Yes, none. Very good. Okay, so all these pictures are of fire extinguishers. They all basically do the same thing. They're just different sizes. Estos extinguidores básicamente hacen lo mismo, pero simplemente vienen en diferente tamaño. كل هذه أجهزة طفاية حريق وكلها تعمل نفس العمل نفس الغرض، لكن فقط أحجام مختلفة. Okay. And the acronym that we use when we're training extinguishers is PASS, P-A-S-S, which stands for pull, aim, squeeze, and sweep. Okay. Nosotros utilizamos la palabra PASS y básicamente quiere decir, ¿no? Pull. Ay, se me fue la palabra pull. Jalar, ¿sí? Después aim, quitarle el seguro, squeeze, entonces espichar duro y después sweep, moverlo alrededor. هذه يقول لنا شلون نعلم اللي يستخدموها تحفظون هذه الكلمة باس. البي هي pull إنه فقط تسحبوها، بعدين you mean here by pull just take it out from its place? No, I'll explain here in a little bit. Okay. Va a explicar mejor qué es lo que hay que jalar. الايم شلون يعني تحددون وين تخلوها بالضبط، سكويز شلون تضغطون عليها، وبعدين سويب حتى هو يطلع يرش. Sí. Francisco, buenas noches. Sí, tu pregunta, por favor. Okay. So pull is, there's a little pin here on each of these. Excuse pull me. a pin. Excuse me, Chris. Yes, I'm sorry. Greg, there is a question. Yes. Francisco, ¿quieres hacer tu pregunta? Francisco, tú estabas levantando la mano para hacer una pregunta. Yes. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta es, ¿qué tipo de extintor de acuerdo a la vivienda o al sitio de trabajo? Okay. Yeah. He wants to know what kind of extinguishers do we need to have, for a job or at home or... Yes. Okay. So ya lo va a explicar, Francisco. So these red extinguishers, they're considered an all-purpose extinguisher. I think this white one is also, but typically they're all red. And they call them an ABC extinguisher, so they're all-purpose. Those are the ones that you have in your home. Entonces, básicamente, los extinguidores todos son rojos y todos tienen el mismo propósito. Ahora salió uno blanco. Vamos a ver qué es el blanco. So you mean before that the white is the same as the red ones? Yeah, sometimes they have a little different chemical in them. They're meant more for a kitchen fire versus your all-purpose fire. But sometimes they're the same chemical is in either one. You just have to read the box that's in it.
Okay. El blanco generalmente es solo para la cocina, pero los rojos es para todo propósito. Entonces, pues, okay, Greg, for instance, if I have the choice to buy the white one for the kitchen and the red one, I will buy the red one because it's all purpose. Exactly. Yes. Is that right? Okay. Yes. Sí, estoy en lo correcto. Si yo voy a comprar un extinguidor y me ofrecen el blanco que es solo para la cocina o el rojo que sirve para todo, pues yo me voy por el que sirve para todo. Yes. Lisa, do you have a question? Oh no, Brianda, I think it just got clicked. Okay. Sorry. Okay. Yeah. I have a question. Like, first, when are they available everywhere? So if anyone, I'm sure after this meeting, many people will go buy them. Yes. Yeah. I'm one of those people, and we need to keep them out of the reach of children, right? That's a hard question. You just have to have them accessible. You know your kids, whether or not they will play with them. If they're going to play with them, you got to keep them out of their reach, but you don't want to make them inaccessible in case they need them. You know, if they're an older child and they come across fire or start a fire, it's accessible for them to have to put it out. So it's more dependent on the child on how accessible do you leave it for them. And yes, they're available at any hardware store, the big box stores, little stores, anywhere. And one more last question for storage, like there's specific degree, like in our home, if it's hot, if it's too cold or something, there's condition that if I keep it, I need to take care of. No, any room temperature is just fine. The garage is just fine also. Yep. The product in here is dry. It's pressurized with nitrogen, and to about, I don't know if you can see my little laser thing, to about this level is a dry powder that the nitrogen or the propellant will push that powder out of the nozzle. So cold condition, they're fine. Hot condition, they're fine. In any environment, they're just fine. Thank you. Yep. Okay, él está comentando es que el extinguidor se puede tener en cualquier parte, y la pregunta que Maja estaba haciendo era dónde se pueden, que si está bien tenerlo en el garaje, y pues sí, es uno de los puntos donde hay que tener un extinguidor, en el garaje y en la cocina. Y cualquiera pues sirve, ¿no? Y en cualquier almacén se pueden conseguir y comprar. Y también es conveniente el extinguidor para el carro, que por ley tenemos que tener un extinguidor en el carro. I'm also saying to them that remember also to keep the extinguisher in your car. But yes. We need to keep one in our cars. Yes. Yeah. Can I just say in Arabic, please? Yes. تقدرون، يعني بصراحة واحدة منكم راح أروح أشتري بعد هذا الميتينج، نقدر نشتري هذا النوع اللي الأحمر والأبيض اللي مكتوب عليه all purpose، هذا أفضل واحد وموجود بالستورات حسب ما يعني قال، وتقدرون تخزنوه، يعني يتحمل ظروف تخزين إذا كانت باردة أو حارة. مثلا بالنسبة لي مثلا حخليه بالجراج عادي أو أي غرفة ثانية، للنص حيكون باودر والباقي هواء، فمن نفتحه راح الضغط يطلع هذا الباودر حتى يطفي الحريق فيتحمل. وأنا سألته إذا أقدر يعني أضمه بظروف خاصة بعد عن أطفالي، قال إنه تتأكدين تخليه بمكان وقت الحاجة، إذا مثلا عندك طفل كبير بالبيت وصار حريق يستطيع الوصول إليه، يعني مو بس أنتي، بس لازم نعلم أطفالنا إنه هذا نحتاجه وقت الحريق وإنه ما حد يلعب به. Thank you. Okay. Very good. So back to the PASS, the PASS. The pull is to pull this pin right here,
that unlocks the handle. Then aim the hose or the nozzle at the base of the fire, and then you. Entonces, volviendo otra vez a la palabra pass, entonces pull es el ganchito que tienen ahí en la manija. Entonces es quitarlo. Y aim es la manguera que sale, entonces sostener la manguera. Could you please just repeat the poll? I'm not sure if I'm the only one. I cannot see it clear. Okay. So can you see my little laser pointer? Mm-hmm. Okay. So right around here is a pin that's in the handle. So here it's red. This one is red. This one is silver. It's a pin that goes in the handle and keeps the handle from, it basically locks the handle so you can't squeeze it. So you pull that out first. Sí, ahí en la manija el P es para el pin, para como la argollita que viene ahí en el extinguidor, que entonces uno mete el dedo y jala para quitar esa argollita. هذه اللي تكون pull تسحبون تشوفون إذا تشوفون هذه الأبيض والبرتقالي بيها هنا مثل هيك فتشي بصراحة ما أعرف شنو اسمه بالعربي لكن هذه هي تنسحب. هذه شنو فائدتها؟ قافلة هذا الغطاء أو الليد قافلته حتى ما يتسرب المادة اللي نحتاجها وقت الحاجة رح نرفع الغطاء فرح تنفتح. Okay. Did you describe the aim then also? I'm sorry. Yes. Okay. I just described the pull part. Just pull. Okay. So then aim. You have the hose on some of these, or just the nozzle. You aim that at the base of the fire, not at the flames, just at where it's coming from. Okay. Oh, okay. Lo que tenemos que tener en cuenta es la manguera o las válvulas, apuntarlas bien a donde está el fuego, ¿no? بيها نوعين اكو نوع اللي يكون النازل ونوع اللي بهذا مثل الهوز اللي هو مثل الصوندا واللي نرش بيها الماء اللي تكون خرطوم طويل. النازل ويختلف هذا اللي صغير. احنا وين الايم انه وين نخليها تتجه على المكان اللي يطلع من عند الحريق من سويت ستارت الفاير المكان بالضبط مو على مو بالاعلى. You said in the bottom when the fire starting, right? Not on the flame. Correct. Yes. فبالضبط على المكان طلع من الحريق مو على الأعلى حتى نطفيها. Sí, eso está bueno. Hay que apuntar a donde se origina el incendio, donde comenzó el incendio, la parte donde se inició el incendio, ahí es donde hay que apuntar primero, no al aire, al fuego, a la llama, no, sino donde se inició el fuego. Okay. And then you squeeze the handle. So this handle squeezes. This comes together. This is more like a trigger, but you squeeze the handle and all the product will come out. And then you sweep it across the base of the fire. So back and forth. Sí. Entonces, el squeeze es porque esa manija, hay una manija que podemos entonces nosotros espichar o sí, juntar las dos manijas, sí, pero los nuevos entonces es más como de dispararlo. So like you're doing like this? And it's I can't see it. Back and forth. Yes. Back and forth, yeah. Yes. Like back and forth. Side to side. Okay. لما تضغطون عليها وتبدي تطلع انه توجهها شلون كانه للامام للخلف او العفو يمين ويسار هذا الاتجاه يعني كانه نمشي بالضبط اتجاه خط للاعلى خط للاسفل وبالجانب حتى نتاكد انه من كل الاتجاهات نطفي النار. Sweep es como la escoba, ¿no? Moverlo de lado a lado, mover el extinguidor de lado a lado. Yes. I have a video in the next slide that demonstrates it also. Okay, good. Yeah. Vamos a ver el video de la demostración de cómo usar el extinguidor.
راح يشغل فيديو يشرح بكل الخطوات. Que no le tenemos que tener miedo al extinguidor. I'd like to take a moment to talk with you about fire extinguishers. Fire extinguishers are a safe, effective tool for extinguishing small fires. When it comes to fire, be smart. This fire extinguisher, which most people have in their home, will discharge its entire contents in 10 to 15 seconds. That is why we use fire extinguishers on small fires. Fire extinguishers are... So that was a good point. They don't last a very long time. That 10 to 15 seconds is all they are good for. Okay, sí, es relativamente corto. Solamente dura de 10 a 15 segundos. Entonces tenemos que ser muy rápidos. Y lo que yo decía, no les podemos tener miedo, porque yo lo he tenido que usar y tenemos que saber usarlo bien. So 10 to 15 seconds and then they done, or to put down the fire? That's as long as that's as much product and propellant that's in the thing, in the extinguisher. So that's all they'll last. يطولون فقط 15 ثانية ويخلصون. Okay. Rated A, B, and C fires. A being ordinary combustibles such as paper and wood products. B being flammable and combustible liquids such as gas. C for electrical fires such as your toaster or blender. So that's where I was saying those red extinguishers are like an all-purpose extinguisher. It covers each one of those, the A, B, and C. Sí, los extinguidores cubren básicamente todo, por eso se llama para todos los usos, porque cubre cables, cubre los accidentes en la cocina con grasa, cubre cualquier cosa que comience con fuego, lo cubre. Son muy buenos. Pero solamente dura de 10 a 15 segundos. Entonces, por eso es que tenemos que ser rápidos, pensar bien cómo lo vamos a usar. Could you please, I just didn't understand exactly that part, so I can translate to them. I want to make sure that I can 100%. So the A, B, and C that the extinguisher is good for, the ordinary combustibles, the flammable liquids, and electrical, that is what I was describing as the all-purpose extinguisher. So هذا ال ABC اللي يشرح عليها هذا ليش هو كل all purpose يطفي الحريق المتكون من عدة أسباب ومن ضمنها من حرق كهربائي أو شيء ما شابه إلى ذلك، فهذا الأفضل أن نشتري اللي من هذا النوع. Very good. Okay. Extinguisher. Remember, pass. Pull, aim, squeeze, and sweep. Pull the pin. Aim at the base of the fire, not the flames. Squeeze the trigger. And sweep at the base of the fire. Pull the pin. Aim at the base of the fire, not the flames. Squeeze the trigger and sweep at the base of the fire. Some important things to remember. Always keep the exit between you and the fire. If the fire grows rapidly and becomes too large to extinguish, exit the area. If you are inside, shut the doors on your way out. Keep the extinguisher where it is accessible. Small fires spread rapidly. In summary, fire extinguishers are used to extinguish small fires. Never put yourself at risk by attempting to extinguish large fires. Possessions can be replaced. You can't. Okay. Ahí lo último que se dijo fue muy importante, ¿no? Que usar el extinguidor es para cosas pequeñas, cuando uno usa el extinguidor.
De resto ya cuando el incendio se volvió grande, porque dicen que una casa completa se va en 1.5 minutos, entonces las cosas materiales se pueden reponer, pero no la vida. Entonces, por eso es que tenemos que ponernos nosotros a pensar, ¿no? ¿Qué es más importante, mi vida o salir corriendo? No salir corriendo, pero salir de la casa y salvar mi vida. Yeah, I was repeating the last words of the person that was speaking, that what is important is just get out from the house and material things can be replaced, but not a life. Exactly, yes. أفضل شيء إنه أهم شيء إنه لما تبدون تخططون شلون تطفون الحريق تكون عندكم نقطة خروج الإكسيت بوينت، لأن النار بسرعة تكبر وما راح يبقى لكم، فلازم قبل لا تفكرون شلون تطفوها تعرفون شلون تنقذون نفسكم وتطلعون، وانتوا طالعين لين تكبر سدوا الباب وطلعوا يعني مشي سريع حتى يعني تكون أبطأ ما توصل لكم بسرعة. So yes, like the demonstrator was showing, the extinguisher is good for small fires. Think of like a trash can or a fire in a trash can. That's where an extinguisher is good, or your stovetop kitchen fire. That's good. Like you said, if it grows too large or you can't put it out with an extinguisher, get out of the building and dial 911. And keep an exit between yourself and the fire. So your back should be towards an exit and the fire is in front of you. Eso es muy importante, siempre que se hace el incendio, estar nosotros de frente al fuego, pero no a la espalda, porque nosotros no podemos ver para atrás. Entonces siempre es mirar hacia el frente y cuando ya se hace el incendio muy grande, tenemos que salir de la casa inmediatamente. إنه هذا الجهاز طفاية الحريق هو زين إذا مثلا حريق طبخ فشي بسيطة بعلبة، لكن إذا لا حريق كبير وما نقدر لا ما نستخدمه أو استخدمناه شفناه ما يفيد، لأن الحريق كلش يعني كبير، إن نغادر ونخابر 911. And there we go. And then as you're getting out of the building, shut the doors behind you. Especially to your apartment or to the room that it's in. And then again, if it grows too large, get out of the building. Sí, lo más importante es ya cuando el incendio se vuelve grande, entonces cerrar puertas y salir de la casa, o cerrar la puerta y quedarse uno encerrado en el cuarto y esperar a que vengan y irse uno a la ventana para que lo vean y lo saquen por la ventana. إذا الحريق يعني مرة ثانية إذا كان كبير ولازم نغادر المنزل وإحنا نخرج أو البناية وإحنا نخرج دائما ننتبه إنه نغلق الأبواب خلفنا حتى ما نسمح للنار تتسرب وتوصل بسرعة إنا أو غيرنا، وإحنا نخرج نغلق الأبواب ونغادر البناية. Okay. And this goes back to your question of, do you leave the extinguisher where the children can get to it? Just like I said, just as long as it's accessible. If you keep it, the ideal place is in the kitchen. If you put it in the kitchen and put it in the cabinet underneath the sink, we recommend mounting it to the cabinet door. That way the cleaning supplies and everything else that's under the kitchen sink don't get put in front of it, and then all of a sudden the extinguisher is buried, for lack of better words, behind everything else, and it's harder to get to. Sí, Chloe recomienda que si vamos a tener el extinguidor en la cocina, ponerlo debajo del lavaplatos, y montarlo en la puerta del lavaplatos, porque esa es un buen sitio para colocarlo.
Pero y con respecto, perdón, Maja, y con respecto a los niños, ellos tienen que aprender que es una herramienta, pero ellos también, en caso de un incendio, ellos deben saber manejarlo también porque nunca se sabe que la mamá se pegue en la cabeza o alguna cosa y comienza el incendio o la mamá está muy mal. Los niños deben saber cómo manejarlo y ellos deben saber que no es un juguete, que es la herramienta en la casa. جهاز طفاية الحريق لازم يكون إذا مثلا بالمطبخ مثلا بالسنك لازم ما نخلي قباله منظفات ومساحيق التنظيف وهالأشياء لازم يكون بسهولة نقدر نوصل له يعني فقط نفتح باب السنك رأسا أو الكاونتر رأسا نقدر ناخذه ماكو شيء يعيقنا يعني لازم دائما المكان اللي نحطه بيه بسهولة الوصول إليه حتى نطفي الحريق. Extinguishers are used to extinguish small Okay. fires. Okay. Any questions so far about anything I've discussed tonight? ¿Tiene alguna pregunta sobre los incendios en la casa? أحد عنده سؤال؟ Okay. So I don't hear anything. So what we do in the St. Cloud Fire Department is more than just putting fires out. We cover all of this. Emergency medical service. Nosotros los bomberos hacemos mucho más que apagar un incendio. Entonces ahora les voy a explicar todo lo que hacen los bomberos acá en Estados Unidos. بمدينة سان كلاود هم هنا الإطفائية مو فقط يطفون النار أو الحرائق عندهم مهام أخرى هسه راح يشرح لنا شنو هذه المهام. So we show up to medical scenes with Mayo ambulance, hazmat, which is for hazardous materials. We'll respond to spills and gas leaks, things like that in the area. MSS, entonces es el servicio de emergencia que trabajamos con las ambulancias también. عندهم مهام مثلا بسيارات الإسعاف يساعدون اللي يحتاج سيارة إسعاف هم أيضا يصاحبوهم أو مشاكل بالغاز اختناق يعني مش إلا حريق أو نار. Excuse me, Greg. Y trabajamos también cuando, por ejemplo, en una planta se riegan esos líquidos inflamables peligrosos. Eso quiere decir hazmat. Okay. Okay. We also go do technical or rescue. There's 3 different aspects. Water rescue, so we have boats to go out on the rivers and the ponds in the area and save people from the water. Rope rescue, which is where someone's stuck on a cliff or they're injured when they can't get up a hill. We'll deploy our rope team, and vehicle accidents in town. So car crashes. Entonces nosotros también hacemos rescate técnico cuando algo sucede en el agua, entonces también tenemos que saber manejar botes y estar en el agua y para rescatar cuerpos. Tenemos también cuando está alguien escalando una montaña o alguna cosa que queda en un precipicio, también como rescatarlos allá, y en los accidentes de vehículos también, cómo sacarlos cómo sacar a las personas en los accidentes de vehículos. من المهام الأخرى اللي يقومون بها مثلا ما عدا إنه بالإسعاف مثلا الغرق الناس اللي تغرق بالورر الغرق أو اللي مثلا بجبال أو اللي يروحون يمشون وهاي عندهم فريق بالحبال ينزلون ينقذوهم. أيضا ال vehicle accident أو car accident اللي تصير بالحوادث مرات نشوفهم متواجدين ينقذون حياة الناس يعني مو فقط الحرائق. And we also do airport rescue and firefighting, or ARF.
This is out at the St. Cloud Airport. So when if there's a plane crash, we respond to those also. Lo mismo que cuando hay entonces un accidente aéreo también tenemos que responder y tenemos que ir a los aeropuertos y ayudar también. أيضا إذا مثلا صار مرات تصير حوادث في ناس عندهم طيارات مثلا خاصة لهم صغيرة أو حتى الكبيرة إذا يصير يعني حادث أو شيء هم مسؤولين عن إنقاذهم. And then where I work is in the prevention office where we do the fire inspections, fire investigations, and public education. Y en el departamento donde yo estoy, que es prevención, entonces somos los que hacemos inspecciones, investigaciones y también nos encargamos de educación. المكان ومجال عمله شلون اليوم هو أعطانا محاضرة يعني مثلا يعطون محاضرات عن الحريق أو شلون ينصبون أجهزة الحريق شلون يمنعوها هذا التخصص مالته بالضبط. All right. And then there we go. And we do that out of 5 fire stations throughout town. So station 1 is downtown and it has these apparatus, or this is what staffs it. Entonces nosotros también tenemos acá alrededor 5 estaciones. La estación 1 es la del centro en St. Cloud y es donde tenemos nosotros máquinas y tenemos escaleras altas y también entonces está la administración y se hace la prevención de incendios. Entrenamiento. كل مثلا احنا بمدينتنا اكيد بباقي المدن او الولايات ايضا عندهم عده افرع مثلا هنا عندهم من 1 إلى 5 هذا اللي بالداون تاون اللي عندنا بالاداره بالقسم اللي هو يشتغل به بالبرج وبالمحركات اعتقد اللي تشغل السيارات او كذا يعني اكثر شيء بصيانه ومنع وتعليم. Okay. Station 2 is on the west side over by across the street from the FDC building, the distribution center. Where? Excuse me, Greg, where? Okay, so across Veterans Drive from the municipal the company FDC or? Yes. Yes, okay. Entonces, la otra estación es la que queda frente al hospital de veteranos, cerca al centro a una compañía que se llama de distribución, esa es una zona industrial acá, entonces ahí es donde estamos, que queda FDC. Ahí hay una compañía llamada FDC y nosotros estamos ahí cerca, en esa zona industrial. الفرع الثاني عندهم بالمدينة موجود عندنا بسين كلاود بهذا الجهة يم الشركة اللي اسمها FTC اللي بيه تشغيل محركات وبصراحة هذا الثاني أنا ما أعرفه بالضبط شنو لازم يعني أبحثه بالإنترنت بس هذا هو اللي موجود عندهم هذا الفرع. And station 2 has our hazmat truck. Y ahí en esa estación 2 es también donde tenemos el camión especial para apagar los incendios con esos líquidos industriales. هذا هو اللي هسه أنا أشرت إليه إلا العفو اللي بيه المحركات وهذا الجزء الثاني اللي أنا بصراحة ما أعرف بالضبط شنو بالفرع الثاني كل فرع له متخصص بشيء معين. Yeah, hazmat. That name sounds to me like Middle Eastern. Hazmat. Yeah. Station 3 is on the east side on University Drive right next to Talahi Elementary. And they cover the east side and then they also cover the airport. Okay. Entonces la estación 3 es la que queda junto al colegio Talahi y entonces ellos también se encargan de cubrir el aeropuerto.
الجزء الثاني هذا الإيست سايد هو the east side también. Después del east side es después de pasar el puente del río Mississippi. Ese es east side. الإيست سايد من سنة كلاود هو الموجود به هذا اللي هي مدرسة قريب من جهة تلاهي. Okay. Station 4 is at the airport, which is our ARF station, but we only staff that when there's a commercial plane landing or taking off. Sí, la estación 4 es la que yo decía que también se cubría del aeropuerto y es cuando generalmente sabemos que van a aterrizar aviones o a despegar aviones, entonces estamos pendientes ahí también. هذا الجزء الخاص بالايربورت من يكون عندهم هبوط او اقلاع او مشاكل يعني اي شيء يخص الطيران ذول الستاف او هذول بالضبط هم اللي مسؤولين عليه بهذا الجزء من او بهذه البنايه. And then our last station, Station 5, is down on the south side of town, over by McStop, and they have our technical rescue trailer and the mobile command vehicle. Y la estación 5 es la que queda en Southside, cerca a McStop, y ahí es donde tenemos entonces los trailers y equipo técnico para rescate y también los vehículos para comandos también. الجزء الأخير هو أو المحطة الأخيرة اللي عندهم اللي موجودة بالساوث سايد هي اللي بيها جزء كل الشغلات التقنية اللي يحتاجوها من اتصال من سيارات من أجهزة من معدات التليفون من يجيهم الطلب على مود يروحون لمهمة معينة أو شيء كل هذا الجزء هو الخامس واللي مسؤول عن كل هذه الأمور. And on staff, we have 63 firefighters, 3 senior chiefs, us 3 fire marshals, 3 admin staff, and a mechanic. So, en nuestra ciudad tenemos 63 bomberos, tenemos 3 jefes, tenemos 3 fire marshals, tenemos 3 personas en la administración y tenemos solamente un mecánico. عندهم تقريبا 63 شخص يعمل معاهم الأطفائية بين مدراء بين عمال بين تقنيين بين متدربين كلها بال 63 شخص تقريبا. Okay. And that is all I have. I should also mention that we are staffed 24 hours a day, 7 days a week. Where the guys live at the station when they're on duty and they go home when they're not. They're on for 24 hours a day, then they're off for 24, and then you have a rotation. So after 3 shifts that are on, they are off for 4 days. Entonces nosotros siempre estamos cumpliendo tiempos de 24 horas. Siempre tenemos sitio para dormir ahí en las estaciones, pero siempre estamos 24 horas y cubriendo pues los 7 días de la semana. فقط أنا دا أتكلم عن مالتهم العمل وساعاتهم إنه يشتغلون 24 ساعة والساعات الاستراحة أو العطلة عندهم جدا قليلة. عندهم فقط 4 أيام عطلة لكن باقي الأيام الشهر كلها دوام ودوام كامل يعني ويتبدلون الأماكن بين واحد واحد أهم شيء يسوون 24 ساعة باليوم. Good. All right. Okay. Well, this is the end. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Someone have a question? حد عنده سؤال؟ Well, thank you very much. Thank you very much, Greg, for coming tonight. It was a great presentation. I think that we have
pretty clear what to do in case of an emergency. Hope never happens, but when it happens, we need to be brave and act. Yes. So take care of our families, make the plan. The plan is very important. Every single family needs to have a plan because every apartment, building, everything is different. Our homes are quite different than my neighbors. So we need to be very, very careful with everything. And the probably the most important thing is make sure your smoke detectors are working. Test them every so often, like every month or so. Change the batteries out. If they're too old, make sure the detectors themselves are changed, or have your management company change them out for good ones. Entonces él recomienda ya para despedirse que lo más importante de todo es tener que las alarmas estén funcionando bien. Es lo más importante, y el plan de escape para cada familia, tenerlo todo muy claro, muy claro. Cuando tenemos niños pequeños en la casa, tenemos que tener nuestro plan muy definido, muy claro. Yeah. So I have a question, please, regarding this presentation. Are we eligible to have the presentation recorded? I'm not sure if you recorded it or not. In case, I see it's very, very important. So we can share the information with the new families when we have, and then of course we mentioned that we have it through you, and just we're not going to explain because we're not firefighters, but just about the changing date, expiration date, things like that. I can provide the presentation to yourself or whoever wants it. There's nothing patented about it, so I can provide it for you guys to use whenever you want. Yeah, thank you. Thank you, Paola. Were we recording this session tonight? Yes. Sí. Okay, good. Oh, perfecto. Good. Queda grabada porque nosotros, yes, we usually, then after these presentations, we also provide it to the students that were absent for the night or something. So very good. No, very good. It was really nice one, because I just remember, like, I had a similar experience as a student. Like, my friends, they ended up doing the same thing, like when there was fire on the pot and they did put water, and it is yeah. So, now I know, like, we don't have to put water. It's really helpful. And have baking soda handy. Yes. Baking soda handy, yes. It's so cheap, and it's multiple use. You can do anything with it. Yeah. If nothing else, grab the box out of the fridge. Yes, baking soda, is an amazing, it's just an amazing product to have. So, everywhere in our homes, we need to have these little boxes. Little boxes. It's only $1.14 or yes. But they are wonderful. They're wonderful for everything. Yes. Good. So thank you so much, Greg. Thank you. I hope that everyone, I enjoyed the presentation very much, as I hope everyone. So now we know how to keep safe our families. Yes. Very good. If you have any questions, whenever, just call the fire department and we'll be happy to answer. Yes. Paola, ¿tienes algunas palabras para decir ya para despedirnos, para cerrar? Thank you, Mr. Greg. Y gracias a todos por haber asistido. Hoy se unieron bastantes personas. Yeah. Thank you very much, Greg. Thank you. We're here, so that's pretty good. Thank you very much. Thank you so much. Have a good night.